She hits the streets. When the sun goes down, she hits the town, looking for another thief. Chain reaction, she gets the bite. The dog's house, she's on the prowl, insatiable, her dog infatuation. Lips are cherry red, got a killer look to knock 'em dead. She got skin so pale and fine, she'll bite your neck, they'll blow your mind. She got ooh yeah, she got rats with tears. She got ooh yeah, got ooh yeah, she got elegant class. She got ooh yeah, she got snake skin. She got shock attack. She got back pain. Of course, no one believed my story. It made me wonder, did this really happen? Was it all just a dream? Quand je t'ai vu, tu m'as bien plu. Tu ne disais rien, mais je t'aimais bien. C'était le charme de tes yeux bleus qui me disait je t'aime. Et ça me faisait du bien, même si tu ne disais rien. Puis tu te levais, puis tu vas près, tout près de moi, avec le charme de tes yeux bleus, même si on ne disait rien. Play for free on worldofwarships.com. This strange story happened to me a long time ago. Our aircraft carrier was returning to the port after a prolonged cruise. Everyone longed to be back home, but day after day, we continued to swab the deck and dream about the girls left behind on far shores.
course, no one believed my story. It made me wonder, did this really happen? Was it all just a dream?
Friday brings sequential. In her sleek black finish, she can now truly live her best life as a torpedo ninja. Thanks to her classy camouflage and the colossal stopping power of 3 triple-tube torpedo launchers, Shinonome can perform devastating attacks while remaining invisible to her opponents. Let me remind you that all the ships of the Black Squadron 2022 except Shinonome, as well as all the ships from last year's promotions except Dunkirk, can also be found in the Armory and the Premium Shop. And what's Black Friday without huge discounts and special combat missions with special rewards? We've prepared 5 new patches and flags that will be awarded for completing special tasks at the helm of the new Black ships. In addition, a special chain of combat missions will be available to everyone. Completing it will bring you up to 5 Black Friday 2022 containers. And 5 more you'll be able to obtain via the free Battle Pass, effective throughout Update 0.11.10. Also, if you've purchased a Black Squadron 2022 ship and own its regular version, or if you receive one before the end of this promotion, then you'll gain access to a special task that will reward you with doubloons. You can find the full event details in the dedicated article on our website. Prepare your port, captains. Black Friday is here. Head over keels. Actual naval stories. The story of Nobuo Fujita. In the early morning of September 9, 1942,
The E-14Y Glenn seaplane took off from the deck of submarine I-25 of the Imperial Japanese Navy. The fact itself would not mean anything if not for the location and objectives of the Japanese. The submarine was sailing several miles off the coast of the American state of Oregon. She had already carried out a naval bombardment of the continental United States of America by firing at Fort Stevens, Oregon, with her 140mm gun. Now, the single-engine monoplane that took off was armed with 2 incendiary bombs. Thus began the first ever aerial bombardment of the US mainland by an enemy aircraft. The plane was piloted by 31-year-old warrant officer Nobuo Fujita. This mission had been proposed by himself as a response to the Doolittle raid. The importance of this assignment was emphasized by the fact that Fujita took the 400-year-old family sword with him. The plan was very cunning. A small plane could cause minimal direct damage to military resources, but by dropping incendiary bombs, it could start a massive forest fire that would potentially be disastrous for the state. Despite the thick fog on the morning of September 9, 1942, fire lookout Howard Gardner still managed to spot an unknown seaplane heading deep in the forest, and, a couple of hours later, a smoke pillar from a forest fire far away. After arriving at the base of the fire, Gardner managed to bring the small blaze under control, aided by the humidity of the vegetation after the previous day's rain. However, the ranger was quite surprised to discover a crater several meters in diameter, along with some metal fragments. Painted on those shards were symbols that looked an awful lot like Japanese script. The submarine's commander sent home the message about the bombing. The next day, the morale-boosting event was published on the front page of newspapers across Japan, and Nobuo Fujita was hailed as a hero. In 1962, 20 years after Nobuo Fujita had bombed American soil, the citizens of Brookings, Oregon, invited Fujita as a guest of honor to take part in the annual Azalea Festival. Unsure and worried about what kind of reception he might receive, he brought his ancestral sword with him. He planned to use it on himself rather than suffer humiliation. However, upon seeing the warm reception that marked his arrival, he gladly donated the sword to the city council as a symbol of peace and friendship between 2 former enemies. Fujita's sword can be viewed today at Brookings's public library. A forest trail can also be hiked that leads to the original site of the bombing, where some of Fujita's ashes lie buried. All hands man, go battle station! Go, 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 go! Fire up! Hard to starboard. Pull ahead boat. Hard to starboard. Pull ahead boat. Going on, come on, Vincent! Stand by to open fire. Fire. Rule the waves. British battleships arrive in worldofwarships.com. Head over keels. Actual naval stories. Friend or foe. Autumn 1939. While patrolling over the North Sea, a squad of German fighters spotted several British Blenheim bombers intending to attack 4 destroyers. Heads up, British bombers ahead. It looks like they've decided to hunt down our destroyers. Everyone pick a target. The lead is mine. As far as I know, we shouldn't have any ships here. Attack the nearest ship. Heads up, action stations. Repel aircraft. Sir,
Can't they see that we're allies? They're going to sink us. Enemy down, attacking the next. What's going on? Who should I fire at, sir? Fire at the enemy, sailor! Fire! Scheiße! I'm hit! Well done, Jimmy. Continue to attack. That wasn't me, Commander. That was the destroyer. Sir, haven't they recognized us yet? Fall back! These are British destroyers. Abort, abort, abort! Abort the attack! Guys, these are our ships. They've recognized us. War is the realm of uncertainty. War is the realm of chance. No other human activity gives it greater scope. No other has such incessant and varied dealings with this intruder. Chance makes everything more uncertain and interferes with the whole course of events. Head over keels. Actual naval stories. Smart Lieutenant. The fierce German battleship Tirpitz, supposedly hunted for convoy PQ-17. This information remained unconfirmed, but nevertheless, British cruisers were given the order to turn around, leaving the merchant ships defenseless. July 4, 1942, convoy PQ-17 was scattered across the Barents Sea and had a slim chance of getting to Arkhangelsk safely. German U-boats scoured the sea. The sky was full of enemy aircraft. A British trawler, HMS Ayrshire, together with 3 transport ships loaded with military supplies for the Red Army, sailed north. Leo Gradwell, Royal Navy Lieutenant, assumed command of this small convoy. Gradwell was an advocate by trade, but having a coastal navigation certificate, he enlisted in the Navy with the outbreak of war. He understood clearly that any encounter with the enemy would end tragically for his mini convoy. Gradwell had to think of something. Standing on the bridge of the ice-covered Ayrshire, the lieutenant ordered the crew of the transport carrying tanks on the deck to place their cargo in operational readiness. Bristling with guns, the merchant became a warship ready to repel the enemy. However, tank guns couldn't deal with German bomber planes, for which the 4 ships of the mini convoy in the middle of the frozen ocean were an easy target. Then, having discovered drums of white paint in the cargo hold, Gradwell decided to repaint the ships. But there wasn't enough paint, so the decks and combat vehicles were covered with white linen taken from laundry. Luftwaffe planes flying over the ice were unable to find the camouflaged convoy. Under the cover of rising fog, Gradwell's ships were able to sneak undetected towards Novaya Zemlya. When Gradwell saw the Soviet flag in the distance, he knew that they were safe. Of the 35 transport ships of convoy PQ-17, only 11 made it to Arkhangelsk, and 3 of them have the smart decisions made by Lieutenant Leo Gradwell to thank for that.
Head over keels. Actual naval stories. Unsinkable Sam. A sailor's routine on Bismarck, Germany's exemplary battleship, consisted of the following: wake up, have breakfast, sleep, have lunch, take a nap, then dinner, and go to sleep again. But only if you were a cat. And so this time, Oscar had a substantial breakfast and was about to go to sleep. However, his rest was rudely interrupted by a shrill alarm and people running around and shouting. The ship was rocking and shaking. Oscar's instincts were screaming, "Run away! Get out of here!" A powerful blow sent the panic-stricken cat flying, and he ended up swimming in cold water. Oscar showed up on board a British destroyer, HMS Cossack. Life on this ship wasn't as serene as on Bismarck. Cossack was always on the move, escorting convoys, hunting submarines, or dodging their attacks. The ship's energetic maneuvers, tight living quarters, and noise meant Oscar couldn't find any peace. And when the cat finally adjusted to this and found a cozy place to get some sleep, a submarine launched a torpedo that tore through the ship's bow. A few days later, abandoned by her crew, Cossack sank during a storm. Oscar was lucky again. He was sent to port on destroyer Legion. In the port, sailors presented the cat to the crew of aircraft carrier Ark Royal. "Is this the same cat from Bismarck?" exclaimed the commander. "Well, old buddy, welcome aboard. Now you're our mascot. We'll call you Unsinkable Sam." The cat found a nice spacious room to settle into, from which he could observe the airplanes taking off from the deck. This was relaxing. Wait, what's going on? Not again! Clinging to a piece of aircraft wing by his claws, the cat cursed anything and everything, especially the man who had first brought him on board. A few days later, Oscar was ashore, in the house of the governor of Gibraltar. Superstitious sailors decided not to take Unsinkable Sam to sea again. After all, he'd sent 3 ships down the drain. The cat was more than happy with this decision. Head over keels. Actual naval stories. Dark thunderstorm clouds lowered over the Black Sea. Lightning flashes lit up the deck of a Soviet destroyer, and a man with an axe barely standing on his feet. Petty officer Vladimir Sekniashvili was going to fight for his ship once more, only this time against the raging elements. For 3 months, a great threat loomed over the USSR. Germany invaded Soviet territory. In the autumn of 1941, the Soviet destroyer Bezposadny straddled German and Romanian troops when they were crossing the estuary. Bezposadny's artillerymen showed their best, thanks to the accurate calculations of gunner Sekniashvili. Salvos from the destroyer's guns hit the target without mercy. A bridge is down. They're ฮัลโหล swimming เท in ส the ครับทุกคน estuary.
And the answer from the ก็ shore. อยู่กับการไลฟ์สดของพี่อู๊ดทีวี At ครับ that ผมนะ moment, ก็ a sailor on the ก็จะได้ lookout ไล for ฟ์กัน enemy ก็ค่ forces อนข้างจะนาน produced เลย a ก็มี deafening คนดู whistle ด้วยนะผมก็ and pointed towards รู้สึก the horizon. แปลกๆนะฮะมีคนดูเนี่ยก็ก็เกมโหลดเสร็จแล้วเราไปเล่นเกมดีกว่า Aircraft dove on the Soviet destroyer from different directions, dropping one bomb after another. Vesposhatny desperately maneuvered, trying to evade the โอ attack. เคนะเดี๋ยวผมจะทำการเดี๋ยวออกจากแบบไม่ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่เกมนี้นะวะนี่ไงโอ้ยชิปตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวจะเข้าไปดูเลยนะแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปผมก็โหลดเมื่อกี้ครับผมนะก็นั่นแหละฮะทุกคน It was a terrible explosion. The ship survived, but the bow part of the hull was barely held in place by twisted exterior plating. The enemy aircraft flew away. After the battle, Vesposhatny was towed to Seven. ทำไมเสียงไม่หยุดวะก็จะหยุดอะไรของเขาเนี่ยฮะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในwarship นะทุกคนนะก็ผมก็ไม่เล่นค่อนข้างจะนานเลยนะwarship เนี่ยจัดไปผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะโอเคนะฮะก็มาแล้วนะนี่มันเป็นไอเดียอะไรนี่ทำไมผมไม่เคยใช้ฮะทุกคนทำไมผมไม่มีเรือสักลำเลยทำไมผมมีเงิน1 ล้านอะนี่ไอเดียอะไรวะเนี่ยฐานเรือโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับกราฟิกก่อนนะทุกคนwarship ก็เป็นเกมที่น่าจะคล้ายๆกับวอร์แทงนะซึ่งกราฟิกมันก็มีการปรับอะไรที่ค่อนข้างจะคล้ายกันครับผมนะซึ่งผมจะเปิดเป็นโชว์ FPS ให้ทุกคนดูด้วยนะโดยการกดไปที่ USD Layout กดเพิ่มครับผมกด Back กด Down เนี่ย FPS ผมตอนนี้อยู่ที่75นะทุกคนนะก็ทำไมผมมันตัวละครผมมันหายไปไหนวะไม่ใช่ตัวละครดิเป็นเรือผมมันหายไปไหนวะเอาเป็นเยอรมันแล้วกันนะโอเคฮะก็อันนี้มันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะ Black Friday หมายความไงเราจะลองเริ่มเกมเลยนะเรือผมหายไปแล้วทุกคนไม่รู้ผมล็อกอิน ID อะไรไว้นะตอนที่ผมเล่นปั้นเรือตอนนู้นในตอนที่ผมได้คอมมาใหม่ๆเจอคนแล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปล็อกอิน ID นะครับทุกคนนะก็เกณฑ์นะมันก็ไปเดินได้เลยครับAPS ผมตอนนี้อยู่ที่100 กว่า APS นะเมื่อกี้พุ่งไป300เลยนะทุกคนโอ้โหซึ่งผมไม่รู้นะว่าทำไมมันไม่กินสเปคได้ขนาดนี้รู้สึกเหมือนเสียงเกมจะเสียงดังกว่าเสียงผมป่ะเดี๋ยวโอเคไปนะทุกคนนี่ APS 170ข้างบนก็มีโชว์ APS นี่หว่าเปิดทำไมวะเนี่ยโคตรงงเดี๋ยวปิดแป๊บข้างบน APS ที่ทุกคนเห็นนะก็ในตอนที่ผมได้คอมมาใหม่ครั้งแรกเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปคอมของผมอยู่นะว่าทำไมผมตอนที่ผมได้คอมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบทำคลิปไงทำคลิปแบบให้ทุกคนรู้ว่าตอนที่ผมได้คอมใหม่เนี่ยทำไมผมถึงไม่แคสเกมไม่อะไรเลยเพราะว่าผมเพราะผมใช้นี่นะเป็นเสาสัญญาณต่อเน็ตซึ่งใช้สัญญาณเป็นเน็ตกากกว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้เป็นสายแลนนะทุกคน
ถ้าทุกคนใช้สายอะไรปุ๊บเน็ตคุณจะแรงเลยฮะทุกคนนะซึ่งผมก็ทนทุกข์ทรมานกับมันมาสักประมาณ 2-3 เดือนครับผมนะ 2-3 เดือนได้ฮะก็กว่าจะมาเปลี่ยนเป็นสายแลนก็ช้าไปแล้วผมนะสายไปแล้วนะซึ่งตอนแรกที่ผมเปลี่ยนเป็นสายแลนเนี่ยผมก็คิดว่าจะแคสเป็นแคสเกม Apex Legends นะแต่ก็ฝีมือก็ยังกากอยู่ฮะก็ไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรก็เลยลองมาดูกันนะว่าในนี้มันจะมีคนดูหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่มีคนดูตามสัญชาตญาณนะฮะทุกคนก็ไม่รู้นะว่าเกม warship เนี่ยคนไทยมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวฟังไปดิเอาดิตัวเรือเนี่ยมันสวยงามมากเลยทุกคนเห็นไหมเป็นไงเฟี้ยวไหมนี่กราฟิกระดับสูงสุดครับผมนะโอ้โหแรงจัดมาดิในคลิปค่อนข้างจะลื่นเลยนะทุกคนตอนนี้ผมดูคลิปอยู่นะผมใช้โทรศัพท์ดูคลิปแล้วก็ใช้คอมเล่นเกมโอ้ในคลิปค่อนข้างจะลื่นเลยนะทุกคนไม่รู้กี่ fps นะไม่รู้เท่าถึง60หรือเปล่าแต่ที่รู้คือ fps สูงมากครับทุกคนนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นบอทนะทุกคนนะโอ้โหดูมันขยับป้อมปืนเรือโคตรบอทเลยฮะทุกคนยิงแบบระยะประชิดนะโอ้ป้อมปืนหันไม่ทันผมจะหันป้อมปืนเรือก่อนนะหันตัวเรือทั้งลำเลยโอ้ยผมบอกเลยเกมwarship เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสนุกนะแต่มันก็สู้warplankไม่ได้อยู่ดีเพราะwarplankเนี่ยมันมีอะไรค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่มันเปิดมาค่อนข้างนานนะหลายคนอาจจะเล่นแบบเล่นจนเบื่อแล้วก็warship เนี่ยก็เปิดมาค่อนข้างนานกันนะแต่ก็ยังคงเป็นรุ่นน้องของwarplankนี่โอ้โหดูเงาน้ำทุกคนเงาสะท้อนน้ำเป็นไงก็สมจริงนะทุกคนบอกเลยกราฟิกสมจริงจัดเอาตรงคือที่ผมมาไลฟ์สดเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วนะก็เล่นเกมอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเกมอะไรให้เล่นนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรก็ตามมาแล้วทุกคนเอาดีเรือพังไปดิโดนผมบอกเลยเกมwarship เนี่ยที่ทุกคนเห็นแบบมันเป็นเกมอย่างเงี้ยคือมันมีจัดแข่งแบบจริงจังด้วยนะทุกคนเกมเนี่ยมีเงินหลายบาทเลยนะสำหรับการลงแข่งwarship นะทุกคนซึ่งผมก็ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะค่อนข้างจะสูสีกับพวกเกมรุ่นพี่ของเขานะอย่างเล่นwarplankนี่ตายกันเลยอีซี่ทุกคนอีซี่เลเวล2เหรอ Access level 3 unlocked. Select random battles and fight against other players. To unlock the next access level, มัน ID อะไรเนี่ยผมต้องปั้น ID ใหม่ใช่ไหมเอาดีๆแต่ก็ผมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ผมนะผมค่อนข้างจะเพลียแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็ใครชอบไลฟ์สดครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะก็ผมก็ขอไปที่ไม่ลงคลิปมาโคตรจะนานนะก็นั่นแหละผมไม่มีเวลาว่างจริงก็เนี้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ